Hello, friends. Today, we'll be watching a survey of Russians about how the great geopolitical strategist of the universe is trying to hold on to his best gas market in Europe while leaving his own people to stay warm with coal and empty promises. Скажите, а как вы относитесь к тому, что Россия продолжает поставлять нефть и газ в Европу? Плохо. Плохо. Почему плохо? Не надо кормить европейцев. Надо самим пользоваться. А я отношусь нейтрально, потому что иначе с чего наш бюджет будет пополняться? Чем мы будем кормить наше СВО? Конечно, лучше бы перекрыть, но это политика. Ничего не попишешь. Well, most European countries, if they haven't completely abandoned Russian gas, have significantly reduced their reliance on it and switched to alternatives. The only ones still showing special affection for our gas are Hungary and Slovakia, as well as the so-called Transnistria. After the transit of Russian gas through Ukraine and Gazprom supplies to Moldova were cut off, Transnistria was left not only without gas but also without heating and hot water. Look, friends, this area is called Gaza, and this one without Gaza. Перекрыть все, и на этом все закончится. Я бы все закрыл бы и все. И пусть они там задыхаются. Нам самим газа не хватает. Есть регионы, где нет газа вообще. I can just picture Putin gritting his teeth, supplying gas to Europe out of pure generosity, not so his oligarch buddies can build a few more palaces with golden toilets. Скажите, как вы относитесь к тому, что Россия продолжает поставлять нефть и газ в Европу? Погано. И Путин, г***он, последний фашист. Wow, we fully support you, my friend. Massive respect for your word. Let's hope the FSB doesn't find you and send you to extract gas with your bare hands. Положительно. Почему? Потому что одно из средств существования России – это продажа нефти и газа. Мы же не производим Мерседесы, БМВ. А как вы думаете, почему в Улан-Удэ до сих пор нет российского газа, а в Европу он поставляется? Я думаю, что это плохо. Спасибо Владимиру Владимировичу за наше счастливое настоящее. If you compare the standard of living in gas-producing countries like Norway, the UAE, and Kuwait, it feels like Russia doesn't really have any gas at all. As Russian philosopher Vasily Rozanov aptly described in the early 20th century, with a clang, a screech, and a squeal, the Iron Curtain descends over Russian history. The performance is over. The audience rises. It's time to put on their coats and go home. They look back, but there are no coats, no homes. Over a century later, it seems nothing has changed in Russia. Only the stage props and the actors are different. Сложно сказать, но я не против, что они поставляют. Потому что люди везде должны жить. Поставляет. Бюджет надо чем-то наполнять. Пусть поставляет. А как вы думаете, почему в Улан-Удэ до сих пор нет российского газа, а в Европу он поставляется? Потому что в Европе он дороже продается. Газпрому выгоднее. Я не Миллер. Выгоднее им. Поставляют. Under the wise leadership of the great galactic strategist Putin, Gazprom has reduced gas supplies to Europe from 174 billion cubic meters to 32 billion. Logically, this should mean more gas stays in the country and becomes more affordable for everyone, but no. Instead, prices keep rising and new villages with gas exist only in official reports. No gas in Ulan-Ude? And what about the million-strong city of Krasnoyarsk, where the winter skies are perpetually gray because homes are heated with coal and fuel oil? От меня здесь ничего не зависит, но вообще отрицательно. А почему? Вы же знаете ответ. Зачем кормить тех, кто нас бомбит? А как думаете, почему в Улан-Удэ до сих пор нет российского газа, а в Европе он есть? Именно поэтому. Я даже не понимаю этого. Я не слушаю радио, я не знаю. Правда, честно, я телевизор не смотрю. Положительно.
У нас эти ресурсы богатые, надо помогать и тем, у кого этого нет. What noble generosity, selling gas for hard currency and calling it help. Help means giving it away for free, not stuffing offshore accounts under the pretext of saving Europe. In fact, we Russians should be thanking the Europeans for buying our gas at a good price, instead of what's happening now, practically giving it away to China for next to nothing. And as for this lady, it reminds me that the most precise weapon in Russia is the TV. It manages to damage brains, even in those who don't have one. Это же наш заработок. Куда же деваться? А как думаете, почему в Улан-Удэ нету российского газа, а в Европе он есть? Значит, у них нет денег. Улан-Удэ. Суть в чем? Капитализм. Надо делать деньги. Остальное не важно. То, что там политики развивают. Главная суть — это деньги делать. А как мы к ним относимся, это уже второстепенная вещь. А как вы думаете, почему в Улан-Удэ до сих пор нет российского газа, а в Европу он течет? Но, видимо, выгоднее продавать в Европу. Я не знаю, кстати, насчет этого. Может быть, они не хотят покупать за такие деньги большие наш газ. I get the distinct impression from the first one's comment, maybe they don't have the money, and the second one's, maybe they don't want to buy it at such high prices in Ulan-Ude that they don't even realize Ulan-Ude is Russia. For them, Ulaanbaatar, Uganda, Ulan-Ude, it's all the same. And yet, it's often people like this who have no idea where their own country ends, who proudly talk about the great Russian Empire and are the loudest in declaring that Ukrainian lands must be taken because we need them. Honestly, isn't it the pinnacle of human evolution in the 21st century to dream about gasifying villages within the most gas-rich country on Earth? Государство, которое поставляет везде нефть и газ, не можем, так скажем, сделать в своей стране газификацию, но это плохо. Но, как сказал наш верховный главнокомандующий, то, что газифицируем всю Россию, будем надеяться и верить его словам. What a great guy. Putin promised not to take Crimea, not to introduce pension reform, not to rewrite the constitution, broke all of those promises, but surely he won't lie about gas. And never mind that in the Irkutsk region, where gas is extracted, villages near the Kovikta field have been waiting for it for 25 years. Apparently, they just don't believe hard enough. Ну, мы с исторических времен продавали лен, пеньку, пушнину. Ну, теперь время дошло до газа, я так понимаю. А как вы думаете, почему в Улан-Удэ нет до сих пор российского газа, а в Европу он поступает? А это вопрос к чиновникам нашим. Это вот такая забота о родине, о народе. Второе золото, говорят, народ. Ну, вот такое отношение к золоту второму. Completely agree, but in the eyes of our authorities, second goal means free labor, patient taxpayers, and an endless resource for filling offshore accounts. Their attitude towards our people is perfectly reflected in how our elderly live. While our pensioners can barely afford food in other countries, seniors travel and explore the world. Скажите, а как вы относитесь к тому, что Россия продолжает поставлять нефть и газ в Европу? Ну, мы просто очень добрые, видимо, поэтому бедным надо помогать. А как вы считаете, почему в Улан-Удэ до сих пор нет российского газа, а в Европу он поступает? Без понятия, честно говоря, не задался таким вопросом. Ну, значит, так надо. Они, наверное, не хотят, скорее всего, нашего газа. Here's another person who seems to think that Ulan-Ude isn't in Russia but somewhere on Mars. But at least he quickly realized that poor Europeans need our help. Of course, how could they survive without us? Their situation is so dire. High standards of living, quality healthcare, free education, and salaries that cover not just food, but vacations too. Truly the needy. How would they manage without Russian gas? Хорошо относимся. Жить надо в мире и согласии всем народам мира. Хорошо относимся. Почему нет? Почему хорошо? Ну, потому что это пополняет наш бюджет. А это плохо?
Ну, у вас же наверняка есть какой-то как бы контекст, в котором вы хотите поинтересоваться этим, правильно? Да нет, просто интересно. Есть ощущение, что да. Ну, в общем, отлично, все хорошо. Можно больше, я считаю. For example, my friend told me that the winter of 2023 in Belgium was really tough. Gas prices doubled to 450 to 500 euros a month. But then they found other suppliers. Prices dropped back to 200 to 250 euros. And now Russia is no longer needed. By invading Ukraine, Russia killed the goose that laid the golden eggs for itself. No one will forget how gas was used as a tool of blackmail, and that's something no one forgives.